In my family.
garment of glory. We are going to ask God today to give us the garment of glory. No matter what the garment you've worn, the garment that has torn apart, the garment that is dirty, the garment that nobody understands you. Let the Lord today dress you in the robes of glory. Let you be dressed in the garments of glory. To start with, I'm going to read from the book of Zechariah. I'm going to read chapter 3. Zechariah chapter 3, verse 1. The book of Zechariah chapter 3. I'm going to start with from verse 1. And she showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan. Even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuked thee. Is not this a brand plucked out of fire? Now Joshua was clothed with a fleecy garment and stood before the angel. My emphasis is on verse 3, and I'm going again to read verse 3. Now Joshua was clothed with a fleecy garment and stood before the angel. This is Joshua, the high priest. This is Joshua, the prophet of God. This is Joshua, the one who undertook after Moses. This is Joshua that the Lord used him to take the people of Israel to the promised land. At this point in time, Zechariah, who was also a prophet, saw Joshua in vision. When he saw Joshua in vision, he saw him dressed in the fleecy garment. He saw him dressed in torn garments. He saw him dressed in dirty garments. Amen. No matter Joshua was a high priest, no matter Joshua was used by God to take the people of Israel to the promised land, yet he was dressed in the fleecy garments. Amen. That is us today. No matter how much you serve the God, no matter how much you're a good Christian, no matter how much you give for tithe, no matter how much sacrifice you make, at this time, Satan was standing beside Joshua. Satan is standing beside you. And then, in the vision that Zechariah had, Lord said to Zechariah, I rebuke Satan. Zechariah said, I rebuke you, Satan. May the Satan standing beside you be rebuked by God today. Amen. May Jesus, Lord, rebuke Satan that is standing in front of you today. Amen. May Satan in your life be rebuked. Yes. No matter what fleecy garment you're born, today you're going to wear the robes of glory. Amen. Today you're going to be dressed in the garment of glory. Amen. No matter the dirt you have. Yes. When I speak about dirty garment, it's not like the gown or the skirt or the trouser or the shirt that you have worn is dirty. The garment is what people see about you. Amen. What people see in you. When you appear in front of people, what do they say about you? Amen. Do they say the poor man has come? Do they say she has come again to beg? Do they say this person has come again to beg us? Do they say the law performer has come? Do they say, what do people talk about you? What do people see inside you? That is the garment. I want to remove it out of you today. Amen. That is the garment that the Lord of Prophetess Esther is going to remove out of you. Amen. And you're going to be dressed in the garment of glory. Amen. When we speak about the glory, when we speak about the garment of glory, it's the garment of rich. When you stand in front of people, they will say, a rich man has come. Amen. When you stand in front of your co-workers, they will say, the high performer is here. Amen. The sort of our problem, the one who can solve the problem we have in this company has come. The one who can give us solution to what we doubt most and what we don't have solution for has come. When you stand in front of people, they will
say, Yes. the mother of multitude have come. Yes. The mother of multitude. Yes. The mother with good kids. Uh-huh. The mother with disciplined child has come. Yes. They'll talk good about you. Yes. At this point in time, the Lord said unto Satan, Satan, I rebuke thee. Satan, I rebuke thee. That means the Lord himself rebuked Satan that was standing beside Joshua. Do not be despaired. Do not be dismayed. Yes. No matter what you're undergoing today, Yes. no matter how much Satan has turned beside you, Yes. the Lord is going to rebuke him today. Amen. The Lord is going to rebuke him today. I receive The it. Lord of Israel. Yes. In verse 2 is saying, Oh Satan, even the Lord that has chosen the Jerusalem is rebuking you. That means the Lord who has chosen us is rebuking the Satan that is standing beside us. Do not be despaired. Yes. Do not be dismayed. Amen. The Lord is in your battle. Amen. Your battle is in the Lord's hands. Yes. I'm going to read as from verse 4. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And to him he said, Behold, I've caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. My emphasize again, the topic of our reading is coming from verse 3, and from verse 4 we are getting the solution of verse 3. And here again, I'm going to repeat again reading it for emphasis. And he said and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And to him he said, Behold, I've caused an iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with the change of raiment. This is the Lord himself talking to Joshua. First, in the vision that Zechariah had about Joshua, the Lord rebuked the Satan that was standing beside Joshua. After he rebuked Satan, what did he do next? He told those who were standing there, who were with Joshua, take away the filthy garment out of Joshua. May the filthy garment be taken out of your life today. Amen. As a daughter of prophets, Yes. I prophesy and declare every filthy garment in your life, Yes. no matter what it is, Yes. no matter how big you perceive and see it, Uh-huh. may it be taken out of you today. Yes. May every filthy garment be taken out of you today. Amen. As the Lord himself commanded in chapter 4, he told those people, take away the filthy garments out of Joshua. And when the filthy garments were taken out of Joshua, what he said, he told Joshua, the Lord himself told Joshua, I'm going to dress you with the with the garment of glory. Chapter 4, the last sentence. And they will clothe thee with the change of raiment. I will clothe thee no matter how much iniquity you have passed through. I'm going to clothe thee with the garment of glory. Amen. No matter how long you've been barrenness, Yes. I'm going to clothe thee with Yes. multitude of babies. Uh-huh. No matter how poor you've been, Yes. I'm going to clothe thee with Yes. much richness as Abraham was. Yes. And no matter how much insultation you've got in your life, I'm going to clothe thee with glory. It Amen. is time that you're going to be dressed with the garments of glory. Yes. I prophesy and decree. Prophesy. Let everybody in this service be dressed in the garments of glory. I No receive. matter what is your filthy garment, Yes. let it be taken out of your life today. Yes. Every filthy garment Yes. be taken out of your life today. Amen. Let everybody open up your mind and mouth and say, Oh Lord, Lord, thank you thank you for taking the filthy garments out of my life. for taking the filthy garment out of my life. I'm going to read from the book of Chronicles, 2 Chronicles chapter 12, verse 9. And I'm going to read.
So Shishak, king of Egypt, came up against Jerusalem and took away the treasure of the house of the Lord, and the treasurers of the king's house he took all. He carried away also the shields of gold which Solomon had made. This was Shishak. He was a king of Egypt by then. This king of Egypt dared to enter in the temple of the Lord, the temple that Solomon created, the temple that was constructed by Solomon, and he took out that was in the temple of the Lord. Who took away your treasure? Who took away your treasure? Who has taken away the treasure of your life? Who has taken you away from the temple? Yes. As in the current world today, you may have something that you treasure. It may be your husband, it may be your children, it may be your wealth, it may be your education. Wherever let it be your treasure, somebody is taking it out of you. There is that Shishak who is taking away that treasure out of your life. Now today that Shishak is going to be pulled down. Amen. Today is going to be the end of Shishak. I see. Today is going to be the end of Shishak. Wherever Shishak that has stolen the treasure of your life, may he be pulled down today. Amen. May he be pulled down on your life today. Amen. May he release every treasure that he has taken away from your life. I prophesy and decree as a daughter prophet, Prophesy. wherever treasure that they've taken out of you, may it be released back to you today. Amen. May it be released back to you today. Amen. May it be released back to you today. Amen. I'm going to read from the book of Matthew. Matthew chapter 13, verse 24. And I will read. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and he went away. But when the blood was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Here I'm speaking about somebody who have planted weeds in the middle of your vines, in the middle of your fruitful vines, in the middle of your fruitful farm, who have planted weeds, who have planted unwanted things in your life, who have planted unwanted things in your life. You may find, for example, you're having good plans. You said to yourself, every day I'll be going to PMIC, I'll be attending service, and I know the Lord of Prophet Esther is available in that altar. I've heard about so many prophets in that altar. Wherever I go there, I'm sure that one day the Lord is going to serve me. One day the Lord is going to remove me out of this poverty. One day the Lord is going to remove me out of this barrenness. One day the Lord is going to make a way for me in wherever situation I want. But then it appears that somebody is coming and planting weeds in the middle of your good farm. You're just about to receive your miracle. You're just about to go where you wanted. You are sure that you have heard of so many prophets that God of our mother prophetess Esther is doing here. And you just come by faith. Oh Lord, I know that you answer me. Oh Lord, I know that you answer me. In the middle of this journey, going into your testimony, going into your miracle, somebody's coming and planting weeds. Don't go again to Prophet Esther. She's not a real prophet. Don't go again there. I've heard so much. She's just taking away from you. She just wants your wealthy. See, she's not doing good. How many times have you gone? This is the 6th time.
fine. You have gone there for a month and nothing has happened. You quit. Just go back to your former church. When he was there in your former church, he was just waiting in the Lord for more than years. Perhaps as old as you are, that is the longest time that you have stayed in your church. But then this is just 1 month journey, and then somebody is coming and planting weeds. She just know, or he just know that in the middle of this journey, you're going to meet your miracle. Yes. In the middle of this journey, Amen. you're going to have a great testimony. Yes. The testimony that is going to show. That's why they are planting weeds. Have you ever think, why didn't they tell you? You have gone so much to this church. Since you were born, you was baptized here, you had confirmation here, but then still, things are still the same. So, if your mother did not succeed and she was there for years, your father did not succeed and she was there for years, they didn't bother about that. But then, when you started this successful journey, it's when they come and planted weeds in the middle of your life. Yes. They come and planted weeds. They make your heart melt. They make your mission melt. They make your expectations melt. When you're just going there with so much hope, you hope in the Lord. You are in the middle of your miracle. You're just near your miracle is where they appear. Yes. And when they appear, you start look. When you see, when she's prophesying, she does her finger like this. Look at her. She's not a real prophet. And when you come from here, when my mother is saying, "Can I prophesy?" It's just a human being, eh? It's just happened. Can I you see, that is the sign that they say, oh, she's not a real prophet. Now your faith starts decreasing. You see, when she's walking like this. She never put the high heels down. You know why? In that high heel there's something. Okay, yes. She has high heel. She's a very beautiful young lady. Yes, Why don't she dress in high heels? And dressing in high heels is another dress. Not every woman can dress in her heels. Yes. And whosoever dressed in her heels, her attire looks good. Yes. So when she's having a good attire, what's wrong with it? How much does it affect your miracle? It does not affect anything about faith. It is just the way somebody dressed. It's just the outside attire. It's just the appearance. That doesn't affect anything. But then in the middle of this successful journey, somebody's planting weeds. And these weeds grow so much that your fruit does not appear anymore. You say, they've told me the truth. Let me just turn back to my church. You just go there and sing, Hosanna, 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 and you just remain the same. Miracle does not happen here. They don't happen here. Because you choose your faith to be short. Because you allowed weeds to be planted in your life. As a daughter of prophets, I decree and declare, I prune every weed planted in your life. I prune every weed planted in your life. May your tree be fruitful. May your faith be fruitful. I receive. May your fruit be faithful. May you be fruitful as of today. May every weed be pruned out of your life. Amen. I'm going to read from the book of Zechariah. Zechariah, chapter 2. Zechariah, chapter 2. I'm going to read as verse 1. And the Bible says, I lifted up mine eyes again, and looked, and behold, a man with a measuring line in his hands. A man with a measuring line in his hands. Then said, I whither goest thee? And he said unto me, to measure Jerusalem, to see what is the breadth through, and what is the length thereof. This was Zechariah again. He's having a vision that a man is with a measuring tape and measuring Jerusalem. There's that man, I call him wicked man, that is measuring how
How much time has she gone to PMIC? What has happened in her life? Nothing has happened. She's wasting her time. She has just got good. Her financials are now going. Oh, let me see, how can I interfere? Hey, how can I make her not going? She starts talking bad about you. She starts making your faith withering. I'm talking about that man. Whosoever is making your faith withering, whosoever is measuring your steps, whosoever is measuring and like looking upon your life, I decree and declare, I rebuke that man. Amen. I rebuke everybody who's measuring your life. Yes. I rebuke everybody who's measuring your life. Yes. I rebuke everybody who's measuring your life. Yes. May everybody who's measuring your life be rebuked today. Amen. Everybody who's measuring your life be rebuked today. Yes. I'm going to wind up with the book of Revelation chapter 5. I'm going to read as verse 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel coming with a loud voice, who is what to open the book and to loose the seal thereof. And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was born worth to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And yes. Sijaambia Rema rafiki yako, sijaambia Rema yuko kazini, nimemwambia kiti chini kwenu. Je, nimezaliwa kiti chini kwenu? Wewe ndio uko kwenye kijiji cha Ufalme. Ile maana wewe ndio unafahamu. Tena ni mzee, mtu mzima. Tena ana mvi. Bwana ananiambia mzee huyu ni kiongozi hapo, lakini shetani anamtumikisha. Watu wapati maendeleo. Tena katika familia anazozifahamu, watoto wao wote hata wakiwa hapa nchini, maendeleo kupata ni kazi sana. Mungu ananiambia nivunje hizo ngome. Nimeletwa hapa Kilimanjaro kwa lipu kwa sana namna hiyo. Kupitisha Disemba hii watakutafuta na unaenda kupokea mila kama unaenda kupokea connection zako, unaenda kupokea documents zako zimesubmit. Wanaenda kuzichukua na wanaenda kuhakikisha kila mtu kwenye kijiji katika jina la Yesu. Kila roho ya mchawi, every witch in my village, die by fire. Die by fire! Die by fire! Die by fire! Every witch in my family. I hear you're free now. I receive. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. I see a big pain in your back. Naona maumivu sana kwenye mgongo wako. Ni kweli? Ni kweli. I see nikikuombea kama nabii. Usiende tena kwa uganga. Umenisikia? Umenisikia? Alafu naona kuna watu wanakuita mchawi. I give you appointments. I told you, come and see me. Why you don't come to see me? Sasa nilikupa appointment nilikwambia kwamba wewe kumuona, lakini kwa nini uko na kumuona nabii? I told you. Saturday, come and see me. Alikwambia siku ile Alhamisi uende ukamuona nabii. Kwa nini? And take your sacrifice. Na uchukue sadaka yako. Come and see me. Ukamuona nao nabii. On my home. Why you don't come? Kwa nini uko nyumbani kwako kuita? You know I'm your mother. Help her to stand up. Because I want you to answer me this question. Why? When you answer me this question, Anataka kujibu kama maswali. Kwa nini? you can have what to do what. Na ukijibu maswali tu utapata ambacho unasoma. Why you don't want to come to see me? Ni kwa nini uko na kuona nabii? I'm your mother? Yes or not? Mama yako. Okay, mimi ni mama yako au sio? Kwa nini unachoja kuniona? Don't touch me.
ofisini akaniambia, "Shalom. Mimi nina HIV. Ila naomba usije ukasema hapa leo ukamwambia mtu." Nikamwambia, "Unijui nitakukata mabao. Utaenda kunisimulia kijijini kwenu. Wewe utaniweka hapa. Tena kwanza nani amekuingiza ofisini kwangu?" Nikatamani kuua mpaka secretary. Nikasema ndio maana siwataki watu ofisini kwangu. Nikamwambia mimi sitaki nikutabiria nikufuata kwenye kiti tena nikakunong'oneza nikamwambia na HIV. Na nikakwambia ndani ya miezi mitatu rudi hospitali utakuta umepona. Nikamwambia unaniambia usije kawaambia watu. Nisamee. Kwa sababu pale kwetu kuna watu tunakaa nao pale mtaani, wakisikia tu wataenda kunihadisia. Nikamwambia ila nataka kukwambia Mungu wangu akuponyi ili wakakuziki. Sasa na mimi nitakwambia hivi. Uniambie kama umeniambia ofisini kwangu. Nachukia sana watu wanaoharibu miujiza. Na wewe ni mmoja wapo unaharibu miujiza. Don't touch me, please. Mimi natabiri bado nitakuwa na vitu. Ukiharibu muujiza shauri yako. Na usinichukie kwa kuharibu kwa muujiza. Nilikuita nikukanye, kwa ukuja nitakukanya hapa. Nilikuombea kwenye madhabahu yangu umepata mume. Umeenda ukazini naye. Sasa sijui Mungu wangu yule anatenda. Sasa sijui kwako. Sasa mshenga sana Mungu wangu feki. Udada ni tabia atapata bwana na anafunga ndoa. Alipata bwana na ilikuwa hata December ya engagement. Yakalala naye. Niko hivi, nikikuita usipokuja nitakwambia madhabahu. Mimi nina hekima sana. Kwa sababu nyinyi ndio wa kwanza kusema mbona alisema nipe milioni 2 pamba madhabahu utapata bwana. Mbona hajapata? Mbona? Sasa nakwambia unabii ulitimia, tena hata sikumtongozea mimi. Wengine mnasema mimi natongoza. Mimi sitongozei mtu bwana. Hata siku moja. Tena sina hazio. Lakini Mungu aliponionyesha akaniambia mwite umkanye na umsaidie. Nimekana hili jambo ndani ya miezi 4 naumia. Mwite umkanye. Amekataa. Na Mungu akaniambia kwa kuwa amekataa asijakafa. Kwa sababu watu watakusema vibaya nyinyi. Kwa hiyo mwambie pale kumwambia. Na mimi nasema na nilimwambia Mungu amekupa nafasi ni wewe njoo na sadaka. Alifikiri sio namuomba sadaka. Hapana, ndio maana tena mwambie usinikuse sasa. My God. Kama mimi ni mama yako, waweza kunisikiliza. Na kama una tatizo utakuja kuniomba ushauri. Nifuate hata nyumbani. Mama mimi nimeshindwa naomba ushauri nitakusaidia. Na hatuko tuseme dhambi za mtu muwe mnanielewa sana. Ila ninaogopa kwamba utaniambia unabii wako haujatimia. Unabii wangu unatimia. Watu ndio waharibu unabii. Naweza kukuombea kupata kazi, lakini usipokaa kwenye zaka, usipokaa kwenye mafundisho huwezi kupata. Lakini bado Mungu aweza kusema naye na kutubu. Akafanyaje? Akatubu. Ndio maana yangu kuwa nabii. Nilikuwa namwambia mama habari yake. Mama ushakana mimi pembeni? Wewe ushakana mimi pembeni? Lakini Mungu ananipa moyo wako. Si ni kweli? Ina maana hata huyu si mtu yoyote. Nani? Nilimuita yule mchumba. Nilipomuita akawa anatoa sadaka. Nikamwambia sitaki sadaka yako. Rudi na. Nikamwambia mchumba wako yuko wapi? Akaniambia amekataa, amesema atakuja sikujui lini. Akaniambia naona tuachane. Nikamwambia huwezi kumwacha maana umezini naye. Akazimia. Humwache maana umezini naye. Oh yes. Akaanguka pa. Baba msingazo usinakifia. Nikamwambia hivi mnafikiri mimi nabii usio nabii? Na ninyi mnanionaje? Ati namwacha. Mimi naona tuachane. Nikasema acha mtu hapa. Yaani ndio mtaimaliza. Na nikamsaidia na tena alikuwa hayupo. Lakini nikafanyaje? Bado Tina nikakusaidia. Yes. Tina, nitazame mimi. Bado nikakusaidia. Nilipowaita ulipokataa kuja mwanzo alipokuja aliniambia na kuacha. Mimi nikasema aachi mtu. Huwezi kumwacha. Ili kama hujalala naye utamwacha. Atapata mwingine. Atapata samaki ni wengi baharini bwana. Waweza kuvua kibua.
wanawake. Msaidia binti atafute toba. Sawa. Atafute toba. Sawa. Na ndio maana Mungu alimkataza asije kwao. Na shetani akamshikilia. Chukua. Ningekuwa sikupenda aliponiambia tu tunachana, nisingemwambia ukweli mlichokifanya. Umenielewa? Nisingemwambia ukweli. Na si huyu tu, na wewe nisubiri huko. Na wewe nisubiri. Baada shughulika na hii kesi na mniona ofisini. Profesa, ndio natabiri. Yaani ndio natabiri. Profesa kaka anataka kuongea vitu viwili. Hiyo woman kama pili, mahusiano yako yako stable. Kweli uongo? Mama Dipo Kanye Dipo. Kwa ananyosha mikono anafanya hivi. Mimi hapana. Kanye profesa. Profesa mama wangu. You are sick. Unaumwa wewe. You have a report from a doctor. Give me a banana. Nipe ndizi mbivu. Nipe ndizi mbivu. Kwani ashizi wako wapi? Huu nakupa ni utamu wa maisha. Mungu ameniambia nirejeshe maisha yako tena. Ripoti ya tena enda kuondoka. Huu ni utamu wa maisha. Mwabudu Mungu wangu. Maana ameniambia nikurudishie maisha. Tena. Shika. Nipe anointing water. Baba, asante kwa damu yako ya msalaba. Tumekombolewa bure. Tumekombolewa kwa neema. Tena tunaishi kwa neema. Hatukustahili Bwana. Unasema wote tumetenda dhambi. Wote. Hakuna aliyesalia hata mmoja. Lakini kwa neema yako tukakombolewa. Msamehe mwanamke huyu uovu wake. Awe mzima. Arudi kwa ushuhuda. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Uwe mzima. Kaburi walilokuweka wataingia wao katika jina la Yesu Kristo. Come out, you are out. Come out. Jesus. Be free. Bwana mkusamehe. Give me your documents. Dokumenti zako. Fungua kwenye simu. Ingia kwenye email yako. Rudi pale kwenye kiti. Kama una simu yenye email utatia huruma leo. Ah? Mama, go deeper here. Mama Zara ni nani? Mama Zara ni nani? Ni mimi. Uwe mzima. It's too much, too much, too much. This is witchcraft. Yes. I want you to see well. See. See now. See now. I open your eyes. Itazama. Yes, Lord. Moja, mbili,
Can I go deeper? Because I'm a son of God. Nani anakusaidia kutafuta? Huyo hapa. Njoni nikupe na mengi. Mama yuko hapa pamoja. baba. Wote wanaishi. Nataka nimhudumie mama yako. Nikimhudumia mama yako, hizo dokumenti zote unazotaka kusubmit, Mungu anaenda kukufungua. Niletee mama yako. Asante, ila najua ni watu ambao kidogo wako. Ndio maana nimekwambia. Kwa sababu Mungu ameniambia nitakapofungua hizi unaenda kufanikiwa sana, marango yanaenda kufunguka sana. Lakini ameniambia sipelekaji baraka zangu hivi hivi, kwa sababu watakao faidika ni wazazi wake, sio wewe. Mbona mtihani nilopewa? Jamani, wamwambia njoni kwambie ya ndani zaidi. Watu tunafungwa na tini. Lakini kijana huyo anahangaika, lakini kijana huyo ana favor. Naona connections zinafunguliwa. Ana favor kweli. Lakini nimeambiwa na anampenda sana mama yake. Au nimwambie mama yako yukoje? Mama yako mweusi. Tena mwembamba. Sasa nikapitia mwanamke hapa anafanana na mama. Mpaka umbo. Ndio hiyo tu. Utamwambia wewe. Sawa? Mwambie mama unahitaji nifunguliwe. Ukweli ni huu na huu na huu. Nina mengi ambayo yeye ndo wa kumwambia, sio wewe. Kwa sababu nakuona mpaka siku ambapo mbegu yako imetuma. Sawa. Utamwona pasta mtu atakupa appointment ya kuniona. No, tarehe 27. Tarehe 27 ndo naona watu wote. Tarehe 27. Kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mpaka kumaliza tu, yaani muujiza tu. Can I go deeper? Ninaona nikiwa kama nabii, ninaona kuna ndoto mbili kavu ulizozipata. Ndoto mbili za kutisha. One of them nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni mwana nabii na kile alichokisema mama una nguvu ya kichawi sana juu yako zinakuataki. Kwanza of all, unaona menstruation period yako. Nguvu amini siku zako za usichana. Ulipata ndoto moja ukiwa una bleed, and then ukaona kama kuna mtu analamba damu yako. Kenneth professor. Bravo sheketa. Nipe mtoto. Ya pili, inaona kuna ndoto ya kunyongwa. Hapo toka umeanza kuona ile damu yako ikilambwa mpaka sasa hivi siku zako za usichana zinasumbua kabisa. This is witchcraft power. Loud please. Ni kweli uongo? Ya pili na ya mwisho. Ninaona ukipata usingizi unapata tatizo, unajua wengi ni la kunyongwa, unateseka sana usingizi. Sometimes unashtuka hata uelewi mpaka kuna saa kama unaongea usingizi. Clear? Kuanzia dakika hii. Mtoto ana tatizo gani usiku? Mungu anamfungua sasa. Hakionekani mchana, hasa usiku. Hasa usiku. Na wewe bado unaniambia upande wako wa kulia hapa chini ya ziwa una kichomi kikali sana. Unapata hicho kichomi hasa mtoto anapoanza usiku kupata tatizo, ndipo kinakuinukia na mifarakano ndipo inapoingia kati yako na huyu baba. Mungu amesikia kilio chako. Na Mungu wangu anaenda kukubadilisha. Umefinish? Yes. Lydia ni nani? Na kweli njoo. Stop. Professor. Nani anakuagizia bwana? Yeye anakuja. Acha. Anakuja gari nani? Leo ajeje anataka kuniambia. Hivi sasa mtu asitashazia.
Ukimsogeza ile mtadini kaba mimi. Haujasikia mchungaji amekaba kula kazi. Ndio hawezi kunigusa kabisa, mimi niko fara lakini sitaki kusongelana na watu. Rudisha nyuma. Na ndio kunamaliza hapa hata nisikie. Waitabiri kwa nguvu ili watu wasisikie kitu kikubwa na mwambie. Amen. Can you shout to the Lord, neighbor? Can I hear a noise? Shabbat! Can I prophesy? Because the spirit of my mother is upon me now. Oh yes. I see kuna kijana fulani wa kiume ninamuona. Ndio nilikuwa Mungu nakwambia. baba Yesu anionyesha kijana fulani wa kiume. Pokea mkono. Toa hiyo. Shusha chini. Hapa napaongea bado Niko naye hapa kanisani kutoka fulani. Uko naye hapo? Yuko wapi? Namuomba. Anaitwa Dickson. Dickson, where are you? Today is my miracle day. Today is my miracle day. Today is my miracle day. Mama Dickson huyu anateseka sana. Kuna ndoto mbaya zimekujia usiku. Kweli. Wewe umetabiri. Kamshiri mwanamke mwenye nywele nyingi baba. Yaani ungejisikia ungekuwa unakimbia tu na. There is some covenant in your family. Kuna maagano kwenye familia hii. There are demonic covenant. Kuna maagano kushetani kwenye nyumba hii. Eti mimi nakutabiri. Mwambie una matatizo. Mwambie mambo sana na ndio. Ndio. Who is the witch doctor? Ataji udada kumtabiri. Siji kwa nini? Eti kwa nini? Yeah. Sema kwa sababu na bibi nataka wewe ndio unitabiri. Sema ndio ukweli wangu. Hapo mimi nadanga. Ndio maana hata mtoto wako anakataa. Yaani naye siku hizi anaona moyo. Na ndio maana akasema mimi nishakutabiria. Asili kutabiria wapi? Muulize mama alikutokea lini kwenye ndoto? Mama alikutokea lini kwenye ndoto? Nakwambia kumbuka. Sasa mwambie nataka sasa na wewe uone kama mimi. Sasa nataka na wewe uone kama mimi. Sasa mnataka kumaliza hizi au mbona wako hapa? Mama, nani kaenda kwa mganga? Nani ameenda kwa mganga? Yeah. Ni wewe. Kuna magano ambayo naona mganga ameyafanya. Mtoto huyu anamtesa na familia nzima kwa ujumla. Ndio maana mtoto huyu anakuta usiku anahangaika. Ni kweli mtoto? Mungu wa mamangu na Yesu yuko hapa ili akupone. Kuna nini Mungu wangu anafungua? Tena kwenye kesi zako mbili. Ambazo ni piki. He's able.
Hallelujah. Can you shout to the Lord, everybody? Can I hear a noise? Yes. Come here, mother. Can I prophesy? Can I prophesy? Because the spirit of my mother is upon me now. Oh, yes. So that can I prophesy to somebody here? That you can be delivered today. Yes. I see young child. I see child. Anasema anaona mtoto mdogo. Baby boy. He's a baby boy. Mtoto wa kiume mdogo. Belongs to mtoto mdogo wa kiume ni wa nani? Mtoto mdogo hajafikisha mwaka. Ni mwaka kushuka chini. Wa mtoto wangu. Can I prophesy? Prophesy. Let me use this way. Do you allow me? Thank you. Mama, mtoto huyu mchanga, huyo mama yake anakuambia mtoto halali usiku. Nijibu. Mtoto anateseka usiku. Au mimi Kiswahili changu haliko sana. Mama yake kama yuko. Yuko wapi? Hajakwambia. Amekwambia nini juu ya mtoto huyo? Analia usiku. Anafahamu nyumbani, mwambie nyumbani, anafahamu nyumbani. Msemeshe chako. Jamani, mchenge nani hapa nisaidie? Au unajua kabia gani? Just pray. Finish this case. Woman. Rudi nyuma watu watatu. Come here, prophesy. Prophesy mama. My God. Anayefahamu nyumbani amwambie mama. Rudi pale uliposimama afu rudi nyuma hatua tatu. Maana mwambie watu watatu wameshapiga tano. Stop. Afu rudi nyuma hatua tatu. Hichi ndio naongea kinyumbani. Tatu. Rudi uliposimama pale. Rudi nyuma hatua tatu. Nani anafahamu kinyumbani? Njoo mwambie kinyumbani. Wewe mama mchunge wapi? Wewe mchunge wapi? Ni wapi wewe? Morogoro. Au Shindile. Seyanoga. Njoo. Stop. Haya. Hatua tatu nyuma. 1, 2, 3. Miezi mitatu iliyopita naona mlienda kwa mganga. Bwana ananiambia kuna dawa nyumbani kwako na kuna roho za kichwa ambazo zinazunguka kwenye familia yenu na wewe zimekuwa wakikutumia maadui. Na hapo ulipo naona una maumivu makali sana kwenye kichwa chako. Bwana ananiambia kweli si kweli? Kweli si kweli? Bwana ananiambia nikutoe kwenye hizo roho niweze kukuombea kwa sababu roho hizi zitasababisha mauti. Yes. Hata hapa sasa Bwana ananipeleka kijijini kwenu. Naona ugomvi na majirani. Hakuna amani, yani hamna amani. Watu wanakususpect mabaya. Bwana ananiambia nibadilishe historia yako na dakika hii Mungu anaenda kufanya deliverance. Jesus and peace. Yes. Professor. Can I prophesy? Prophesy. Nitamwona. Hallelujah sana to the Lord. Hosanna to the Lord. Hallelujah sana to the Lord. Hosanna to the Lord. Hallelujah sana to the Lord. Hosanna to the Lord. Hallelujah sana to the Lord. Hosanna to the Lord. Professor. Who is the servant of God? I see the servant God. Ninamwona mtumishi wa Mungu ni nani? Hallelujah sana to the Lord. Hosanna to the Lord. Sana to the Lord. Hosanna to the Lord. Hallelujah sana to the Lord. Hosanna to the Lord. Hallelujah. Hosanna to the Lord. The spirit of my mother is upon me. More how about today?
mother is upon me. It's me now. Chukua mtu mmoja wa time. I hear the voice of my mother tell me something. Wapeni maiki Diamond. Mbona maiki za umaskini? Ziko tatu wa mbili. Leta maiki zangu hapa. Mungu wa mamangu na Biblia inaniambia huduma yako anahitaji kuinua. Amen. Anahitaji kuinua. Kuna watu anahitaji kufunguliwa kupitia wewe. Amen. You will see the glory of your family. Asema utaona utukufu wa nyumba yako. Amen. Amen. Because now there's no any glory to you. Asema kwa sababu sasa hivi hamna utukufu wote kwako. Amen. I don't know if it's true or not. Anasema juu kama ni kweli au sio kweli. Kweli. Ni kweli. Ni kweli. Woman, God me shows this. You have something on your heart about your husband. What is this? Anasema kwamba Mungu anamuonesha kuna kitu ndani ya moyo wako kuhusu mume wako. Ni nicho? You have question. You have question. Yaani una maswali sana juu ya mume wako. Hivi kweli Mungu amemuita au hajamuita? Kwa nini tunayapitia haya? Mbona tuko hivi? Sasa unafika humu amini. Yaani wewe unakuwa ndio utamu, yaani kama utamu unamkatisha kama yani. Hata sielewi. Yaani sielewi kama ni ndilo jambo liko. Sisi tuchanue prophetess. Mungu anachukua moyo wa mtu na kuweka wazi. Mungu anaenda kuuganga moyo wa mwanamke huyu amwamini mume wake. Mungu ananiambia ukimwamini tu kwamba Bwana amemuita anaenda kumuinua. Usipomwamini atabaki kama alivyo. Sababu ya yeye kutopanda mbele kwenye wito wake ni kwa sababu unasini moyoni unajiuliza hivi ni kweli? Kwa nini? Na umekuwa na maumivu makali sana ya kichwa, hulali unajisikia vibaya. Ni jambo liko moyoni kwako. Mkumbatie mume wako, mwambie leo nakwambia kweli. Kweli mimi sikuamini, lakini sasa nitakuamini. Naambia jina Lema. Nani Lema? Lema ni mzee mtu mzima wa makamu kwenye kijiji tena ulichozaliwa. Sasa mimi nataka kukusaidia. Kama una mtu hapa kijijini mpigie simu, mwambie Lema ni nani hapo mtaani. Ni mzee mtu mzima ana mvi. Tena hapa katikati ana upala. Umeshamkumbuka? Yeah. Sitamtaja ni nani na sitamtaja yuko ili wiki ya 3 naonyeshwa na Mungu ameniambia nimseme. Nimeona anakufa kwa kuamini sana watu, si kwamba anakufa kwamba anauliwa kwa risasi. Nimeona sumu. Nilipokuwa namuona huyu nikamwona na mtumishi wa Mungu mdogo tu. Naye ni Afrika hii. Sitasema ni wapi. Hiyo mtanisamehe. Ndicho nilichoelekezwa. Ni ngumu kwenda kumwambia wewe mtu wa fulani ndio unakufa. Inakuingia akilini? Tena utangazia watu. Bwana Yesu asifiwe. The young prophet of God. Mtumishi mzuri sana wa Mungu. Naye nimeona anawekewa sumu. Si risasi, sio nini. Yeye ni sumu. Sumu hizi zote mbili nimeziona zinatembea na ni aina moja. Nilipomuuliza Mungu akaniambia ni utendaji wa shetani.
unaweza omba. Lakini jua ni nchi ya Afrika. Siyasema nchi ya Afrika. Tunaweza kuomba. Amen. Na Bwana anaweza kufanya marekebisho. Amen. Sema Baba. Baba. Kila roho zenye kutaka kuondoa viongozi. Kila roho zenye kutaka kuondoa viongozi. Tunaziua. Huu si mpango wako. Huu si mpango wako. Huu ni mpango wa shetani. Huu ni mpango wa shetani. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mheshimiwa huyu alindwe na Bwana. Mheshimiwa huyu alindwe na Bwana. Na kila mpango unaoandaliwa. Na kila mpango. Sasa ninauchagua. Sasa ninauchagua. Na huyu mtumishi wa Mungu. Na huyu mtumishi wa Mungu. Nabii wa Bwana. Nabii wa Bwana. Mpango unaoandaliwa. Sasa ninaua. Sasa ninaua. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ya shetani. Kila mipango iliyopangwa, kila mipango iliyowekwa kwa ajili ya kuleta mauti ya viongozi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, Mheshimiwa huyu alindwe na Bwana. Bwana mlinde kwa damu yako, damu yako ifunike, damu yako ifunike Baba, katika jina la Yesu. Ninatabiri Bwana anaenda kuharibu mpango wa shetani. Amen. Masikio yetu yasikie habari njema. Amen. Patie Yesu tukufu. Shika sadaka yako.